va aussi s'interroger sur ce qui se passe autour de Kiev, parce que là encore, le taux semble se resserrer tout autour de cette capitale et de sa banlieue, de sa périphérie nord. Tout à fait, on va zoomer sur la région de Kiev. Donc là, on le voit, l'offensive russe a commencé par le nord-ouest. Elle est bloquée depuis plusieurs jours dans la banlieue nord-ouest de Kiev. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ici, le front se situe à Irpin. Irpin, c'est à peu près 15-20 km du palais présidentiel de Kiev. Donc on est vraiment, ils sont aux portes de Kiev. Alors selon certaines sources militaires ukrainiennes, la banlieue de Boutcha, qui est juste à côté d'Irpin, serait aux mains des Russes, mais ça n'a pas encore été confirmé officiellement. Les combats sur ce front ici à Irpin sont extrêmement violents, et ce depuis plusieurs jours. Et d'ailleurs, ce dimanche à Irpin, pour la première fois, un journaliste étranger a été tué. Il a été tué par balle dans des conditions qui ne sont pas encore éclaircies. Mais voilà, il s'agit d'un journaliste américain, qui est donc le premier journaliste étranger à être mort. Quand on parlait d'encerclement de Kiev, il faut savoir que les seules routes qui sont praticables pour les civils qui tentent de fuir la capitale, eh bien ce sont les routes qui partent vers le sud, parce que donc on le voit ici, il y a des bombardements tout autour, mais surtout il y a une avancée récente, on va dire depuis encore une fois quelques jours, depuis l'est du pays vers Kiev, pour effectivement prendre cette capitale ukrainienne à revers, ce qui semble être donc la stratégie de la Russie. Maintenant, si on revient sur la carte générale du pays, on va revenir dessus, voilà. On va bien voir que donc, ce qui avait commencé, si vous voulez, par un encerclement depuis le nord, nord-est, l'est et par le sud, eh bien finalement, effectivement, progresse vers l'ouest. Il y a quelques faits notables. Par exemple, ce dimanche, pour la première fois depuis le début du conflit, le chef de la police, d'une localité qui se trouve à l'ouest de Louhansk, donc dans le Donbass, mais contrôlé par les autorités ukrainiennes, a accusé la Russie d'avoir bombardé ces villes avec des bombes au phosphore. Ça, c'est la première fois depuis le début de cette invasion russe, sachant qu'on le sait très bien que depuis plusieurs jours, ce sont les Russes qui accusent l'Ukraine d'avoir des programmes de bombes bactériologiques. On a, il faut le souligner aussi, un général russe qui s'est exprimé aussi et qui a reconnu que dans certaines villes, la situation avait pris des proportions catastrophiques. Donc voilà, l'armée russe y compris le dit, sauf que bien évidemment, dans leur récit de cette invasion, la faute en reviendrait aux nationalistes ukrainiens qui posent des mines dans des zones habitables et détruisent les infrastructures. On a un deuxième maire, le deuxième maire d'une ville du sud qui a été enlevé par des soldats russes ce dimanche. Enfin, il faut quand même peut-être parler du bilan. Et on va commencer par dire qu'il est impossible d'établir un bilan de manière indépendante. Donc ce dimanche, pour la première fois, les Ukrainiens, donc le président Volodymyr Zelensky a donné un premier décompte officiel du nombre de soldats ukrainiens morts. Donc selon les Ukrainiens, il serait environ 1300 pour presque 12 000 soldats russes tués. Sachant que les Russes, eux, de l'autre côté, ont fourni pour la dernière fois un bilan le 2 mars. Et selon ce bilan, ils auraient perdu, donc la Russie, 498 soldats. On voit bien l'amplitude entre les deux chiffres. Et pour finir, les civils, selon les Nations Unies, au moins 596 civils auraient été tués, sauf que même l'ONU reconnaît que ce chiffre est probablement faux et qu'il est probablement sous-estimé. Deux petites choses pour finir. La France vient d'envoyer ce dimanche 2 Mirage, donc 2 avions de chasse Mirage, vient de les envoyer en Estonie, où ils seront désormais basés. Et enfin, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français qui s'est exprimé aujourd'hui, s'est dit très pessimiste concernant cette situation et selon lui, le pire est à venir. Merci beaucoup Bilal, merci pour ce point complet. L'aviation russe vise aussi sans relâche la ville de Mykolaïv sur le front sud, près d'Odessa, des frappes qui n'épargnent ni les bâtiments résidentiels, ni les écoles, ni même les hôpitaux. 9 personnes ont été tuées selon le gouverneur. Et puis Mariupol, qu'on évoquait tout à l'heure, attend désespérément l'arrivée d'un convoi humanitaire. Benjamin Delon. La frappe a touché ce centre commercial de Mykolaïv ce matin, à l'heure où de nombreux habitants étaient sortis faire leurs courses. 9 personnes sont mortes, selon le gouverneur de la région. Dans cette ville du sud-est de l'Ukraine, la guerre n'épargne rien,
ni personne. Même cet hôpital a été bombardé. Pour protéger ses patients des bombes, Krasimira Rybkova, la directrice, a dû installer des lits d'appoint collés les uns aux autres dans les sous-sols de l'hôpital. Pendant un moment, je ne peux pas dire combien de temps, c'était terrible. То найнеобхідніше Україна відправила своїм громадянам усі дипломати. Now, Vladimir Zelensky has also warned of Russia's plans for cities they've taken. They include what he calls pseudo-referendums, so areas can be declared independent people's republics, as well as the kidnapping or killing of locally elected officials. Solange Moujin now reports on such tactics which are already in play. Chanting "Free our mayor," some 2,000 residents of Melitopol came out despite the presence of Russian troops to demand the release of their leader. For on Friday, an unverified CCTV video was released. In it, at the top of the screen, a man who's thought to be the mayor, Ivan Fedorov, is seen carted away by Russian soldiers. Ukraine's president condemned the kidnapping and called France and Germany for help in pressing Russia for Fedorov's release. The mayor of Kyiv also condemned the abduction. The occupiers left the city without its elected leader to paralyze Melitopol and to demoralize and conquer its local residents. This is an act of terrorism. Local television announced that Galina Danilchenko, a former council member, was named the new mayor of the Russian-occupied city. Unelected and thought to be in allegiance with Moscow, she vowed to get Melitopol back to normal. Abducting and replacing local officials is just one of Russia's tactics, according to President Zelensky. There's also murder. Last week, the mayor of Gostomel was shot and killed while distributing bread. And then there are plans for so-called referendums in areas already seized by Russia, like Kherson. Located on the Black Sea, it's a strategic port, and it was one of the first cities to fall to Russian forces, even amidst widespread protests. On Saturday, President Zelensky accused Moscow of planning a fake vote there. The invaders in the Kherson region are trying to repeat the sad experience of forming pseudo-republics. On social media, the deputy head of the local council blasted the attempt to turn Kherson into a breakaway republic. He wrote it would turn the region into a hopeless hole with no life or future. Now, according to the governor of Zaporizhia in the south of Ukraine, the mayor of Dnipro has been removed by Russian soldiers. It's the second mayor to be ousted by Russian forces in a matter of days. Ukraine's presidential advisor says talks are currently ongoing with Russia. The besieged city of Mariupol is currently in focus. But the Kremlin, however, denies talks are taking place and says they are planned for tomorrow, Monday. French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian says Russian forces are using siege warfare tactics, meaning they are bombing civilian targets to instill fear in the population while not respecting humanitarian corridors. Le Drian says he fears the worst in this conflict is yet to come, adding hopes for a diplomatic solution are fading fast. Take a listen. On ne peut pas discuter de quoi que ce soit. You can't discuss anything with a gun to your head. The prerequisite for discussion, and this is what Emmanuel Macron insisted on yesterday with President Putin, is a ceasefire. We're facing a wall, siege warfare, which may last a long time. So in light of this, I think the worst is yet to come. At one point, we could have believed there was some margin for hope, but that margin is closing up as Russia's military actions get worse and with the deadlock in negotiations. Now, the Russian invasion of Ukraine has put China in a precarious position. There have been reports that Beijing called on Vladimir Putin to delay the start of the war until the end of the Winter Olympics. And with Moscow now isolated on the world stage, many are asking if China will come to its rescue. Xi Jinping meeting Vladimir Putin just 1 month ago. It was an opportunity for both leaders to sign a no-limits partnership, which Xi Jinping said was stronger than an alliance. Since its invasion of Ukraine, Russia has become the world's most sanctioned country. But Beijing has refused to outright condemn the invasion and has not imposed any sanctions on Moscow. On the day of Russia's invasion, China lifted restrictions on Russian wheat imports. China not only wants more wheat, but also more raw materials and hydrocarbon,
That's good news for Russia, which has plenty to spare. Putin has also agreed on a deal to supply gas to China via a second pipeline. The first pipeline connecting the two countries was launched just after Russia invaded Crimea and became operational in 2019. Meanwhile, business between the two countries has continued as usual. This is the official website of Russian products sold in China. Everything is sold out. Today I'm very happy. I received my orders. Look at all of these. They are Russian products. In this complicated international context, we see that we can count on our old friend China. China has been easing the economic damage of international sanctions on Moscow, but with some caution. Since the exclusion of Russian banks from the SWIFT system, for example, Chinese banks have not come to their rescue. Now, 2.6 million people have fled Ukraine since Russia's invasion began. The chief of the UN's refugee agency says the exodus is the largest seen since World War II. Ukrainians have been crossing into Poland, Hungary, and Moldova. We can now bring in Christine Eliachevsky, editor and translator for Euromaidan Press. Good evening. Thank you very much for speaking to us here on France 24. You're in Lviv. Do you fear the war is inching closer towards the west of Ukraine, where you are? Oh, hello. Definitely. I think you know that Yavoriv, the training grounds, military training grounds near Lviv were hit this morning. Do you know about that? Yes, we did. We did a report on it earlier. Yes, well, so it's moving much closer and into western Ukraine. Also, the airfield in Ivano-Frankivsk was hit today also. And in Lutsk, it was hit, there was an airstrike yesterday, I believe. So all of these cities are in western Ukraine. And how long do you plan on remaining in Ukraine? At what point do you think you will say it's time to go? Well, that's a very difficult question to answer, and I can't give you my answer. Really, I can't, because right now I'm here, I have work to do, and I have people to support, and I have a moral obligation to stay. What do you think the West should be doing to help Ukraine right now? Definitely one thing. Close the skies, or else give Ukraine more lethal weapons and fighter jets. They've been talking about giving Ukraine fighter jets for 2 weeks now. It's like a tennis game or a ping pong game. They keep throwing the ball back and forth without really reaching a decision. Ukraine needs a no-fly zone or more lethal weapons and fighter jets. Then they can do it on their own if NATO won't come in and help, because it's a real massacre here. Really, I see it with my own eyes. Do you have hopes for a diplomatic solution in this conflict? No, because I have no hopes for that, but I understand that diplomats must continue, and they should continue. But really, I don't have any hope for that, because I believe Putin stated very clearly what he wants. He wants to destroy Ukraine, annihilate the whole nations. He wants to take over Ukraine, and who knows where he'll go next. In my opinion, he'll go even further. And Europe doesn't realize how dangerous this man is. Do you think the sanctions that have been imposed on Russia up until now, which are crippling the economy already and impacting the Russian people, in the long term will change his thinking at all when it comes to this conflict with Ukraine? Well, I think sanctions should work. They're working, but very slowly. And I believe that more sanctions should be applied, even heavier sanctions, touching all the people around Putin and Putin himself. Putin himself is not suffering from sanctions because he's hiding all his wealth and his assets behind other people, other oligarchs. The people will be feeling it. Not yet, but they will start to feel it. And perhaps
it will make them think. But I'm not sure about that, because Russians are they've been so brainwashed that they will turn against America and say, and Europe, and say, oh, it's all their fault. So we'll suffer. We'll support our leader. That may happen too. We don't know how it's going to turn out. But do you fear these sanctions in the long run could just isolate the Russian population and make them more listen to everything Vladimir Putin has to say even further? Well, that's a risk that the West should take, because how long are Western countries, democratic countries, going to be blackmailed by this psychopath? He won't stop, and the fact that his people are suffering or could be suffering very soon won't make him stop. He doesn't give a damn about his people or other people. He's into his own little world, his own idea, his own ideology of the great Russian nation, which he will pursue until the end. He said that very recently. I will not stop until I've reached the end of my ideology, my idea. His objectives, whatever they are. Christine Eliashevsky, thank you very much for joining us on the program. Thank you. Stay safe. Thank you, sir. Now, Russian troops fired warning shots at several thousand Ukrainians who took to the streets of Kherson to protest the invasion. The city was seized by the Russian army earlier this month. Demonstrators waved Ukrainian flags and shouted glory to Ukraine, while shouting at Russian troops in Russian to go home. Now, over in Russia, meanwhile, over 250 people were arrested for taking to the streets to protest the war. People were detained in Moscow and St. Petersburg. Protesters told journalists on site that it's become scary to go outside Russia as everyone is being 90-х годов, он если продолжался, и это вот, все это расщеплялось бы, был бы, как бы, да, я думаю, что все равно все бы это пришло к тому, что, ну да, это мое мнение, можешь оспорить его, но я всегда, то есть, я понимаю, что это в ваших интересах, но у нас такая уж у нас, как бы, здесь ментальность, что ли, человека. Нам, да, русским не жалко сами себя, потому что, по большому счету, да, ну я тоже, это не хорошо и не плохо. Это вообще-то, как бы, я еще сказал, еще раз повторю это. Русские права не имеете, ну, значит, я тоже там все говорю. Права не имеете, себя не... Да, надо работать. В чем ты это заменишь? Работой и семейностью, да. Ну, то есть, и количеством людей, которых на свет может женщина одна родить за свою жизнь. Количество, да. Не знаю, что может быть естественнее этого, сложно представить. Или красавица. for this team of 20 athletes who have shown real courage and determination to compete in such difficult emotional and physical circumstances ahead of this opening ceremony 2 weeks ago. There were doubts whether the team would even be able to reach China in the first place. They did after a very difficult 4-day journey and have shown from the off-start that they were determined to represent Ukraine and draw attention to the plight of their country through their athletic achievement. And they achieved both of these things. They set the tone from day one. They won 7 medals on the opening day, including 3 golds and a sweep in the men's vision-impaired sprint. And the medals continued to pile up over the next 2 weeks. The ceremonies were quite both somber, really, and uplifting at the same time. It's difficult to really imagine what was going through these athletes' minds whilst they were receiving these medals with the Ukrainian flag above their heads. And it's amazing how they really managed to focus whilst competing, because the impact of this war could be felt thousands of kilometers away in Beijing, with several of these athletes actually learning that their homes had been destroyed whilst they were out competing in China, and 7 of those athletes in that delegation live in Kharkiv, which obviously has been decimated by Russian forces. And a 19-year-old athlete called Anastasia Lautina, she received horrible news
среду, где ты не свой, где ты только трудом можешь что-то достичь, понимаешь? Где тебя будут знать только по делам твоим, я понимаю, что все слабые, как мужчинки такие, да, ну там ты тоже найдешь какую-нибудь диаспору свою, да, и будешь там боксом заниматься. Но это не улучшит, то есть результат проживания твоей жизни, как баран живет, ты также проживешь свою жизнь, да, не касается. Результат проживания, что в Нью-Йорке, что в Науле, один и тот же, понимаешь? Obviously faces a really uncertain future Delano as the games is now over. Their plan is for them to all fly back to Poland, but from there nobody really knows я просто не согласен с тем, что как бы, что все так пытаются заострить на одном человеке, понимаешь? То есть это просто неправда, то есть я понимаю, что это не хорошо и не плохо, просто что-то в этом есть как бы неправильно, понимаешь? Да. Нет, это неверно. Конечно же, то есть получается он как бы жертва такая. Не касается. Как сам же залез туда. Я же говорю, ты же не князь, который прирожденный князь, не голубой крови, как бы. Не в 19 каком-то, 18, 15, 14 веке ты родился в семье дворянин, и тебе деваться некуда. Ну не дворянин, а просто в царской семье. И все, и ты обречен быть там, ну, понимаешь, да, все, революция, тебе все, например, или наоборот, то есть, да, никуда ты от этого не денешься. Да, это не право рождения, это сейчас, это, ну, как бы не то, что профессия, сейчас сами в политику люди сами сейчас залезают, понимаешь, да, ну, наверное, там кланы, Рокфеллер, всякое вот это вот семейное, я про это не говорил. Слушай, да, то есть, ну, это все равно семейное, да, ну, типа, да, ну, это не видел. Да. То есть, ну, то есть, никто туда не залезет, никого денег, потому что надо, там все свои, ну, как бы не совсем так, на хайпе залезут, да. Потом, можно как бы залезть, да, каким-то, типа того. Ну, как бы французские романы. Где-то что-то, где-то иди на это известности куда-то поднялся. Кому-то что-то подсыпал, этим ручку поцеловал, с этим у этого сосал, переспал. Это самое, да, и как бы, ну, не важно. Пожалуй, форсажку, ну, а что, не так, что ли? То есть семейность, да, то есть relationships, да, ну, не касается. Да, ну, да не знаю, ничего. Потом, ну, так получилось просто. Выскочило все. Да. Ничего страшного. Ну нет, еще меня не касается. Может, меня не касается, это мне не интересно. Ну да, супер, тогда еще. Денег. Страхом за Наполеона. Страхом за Гитлера. Я не волнуюсь. Да. Ну что, ну пожалуйста. Ну хорошо, то есть как бы да, то есть это все правомерно. То есть, ну хорошо. Только при этом все еще есть народ. То есть те, кто воюет, те, кто толпой, да, те, кто все согласны с Россией 24 полностью, там, на 100%. Ну, вообще в целом. То есть, да, те, которые вот, да, не верят в Евроньюз, например. Да, ну, не важно. Да, то есть про это все забывают, все говорят, что то есть они того быдло, да, жертвуют. Это они жертвуют. Да, ну, понятно. Ну, тем более, да, сами за себя. Не касается. Не важно. Ну, это про любую можно сказать так. Это не история, это просто как бы, это не важно. France 24, your window on the world. Liberté, égalité, actualité. Я не против кого и не за кого. Понимаешь? Ну, как бы я за всех людей. За все вменяемое, ну, значит, я против политики как таковой, против войны как таковой и против религиозных всяких учреждений, вообще религиозности как таковой, религиозности. Всякой,
И вообще всяких Russian верований, warplanes fire cruise missiles at a Ukrainian military base just 25 kilometers from the Polish Просто border, потому что есть killing реальность, 35 нужны people. просто Meanwhile, реальность officials in всех the победит. besieged city Ну of что, Mariupol in the south say that вот more тебе than доказательства. 2,100 of its residents Ну, have пожалуйста, been да. killed in Russian attacks. U.S. President Joe Biden has said there Дураков would всегда not все be a времена World хватало, War но III. However, the White House said this Sunday они не that совладали if с Russia реальностью, attacks скажем так. Poland or Не any самые NATO эффективные. member, that the U.S. and its allies would have no choice Ну, but я to думаю, что respond. это делается. The wave of people fleeing Самые Ukraine зачистили. continues to grow. Some 2.7 million people have made it out of the country. Moldova has taken in more refugees per capita than any other nation and is struggling to handle the Я говорю, я influx просто не согласен с of тем, что people. Нет, что так на личность Welcome back to перевели? the France 24 Путин newsroom here такой, in Путин Paris. сякой. The Russian Подожди, а что invasion in это? Ukraine А has что Путин come to сделал без NATO's народа? doorstep. Без людей, This которые Sunday, здесь. Moscow launched a barrage То of есть причем здесь, airstrikes что это against вы their так это military самое? base just Давай теперь такого, давай 25 Хрущева сейчас kilometers from посадим. the Polish border. Питер Буш. 35 people were killed and more than Белый дом, 100 were injured. The Я не attack знаю. at the training Я не base знаю, west of ладно. Lviv comes one day after Russian всякая идея officials это warned политика, that да? weapons coming into Ukraine from Western allies were legitimate targets. Peter O'Brien has the story. This was the lover of military training center in 2016. This is it today. The base is near Lviv in the west of Ukraine and less than 20 kilometers from Poland, an EU and NATO member state. Ukrainian officials say it was hit by Russian planes that launched rockets from the Black Sea. A stream of injured personnel have been transported to hospital. Попередньо літаками Росії піднялися літаки, здійснено удар на бойовому своєму курсі, не залітаючи на територію, було випущено по попередньому даному 839 ракет. In this footage, shot by France 24 in 2019, the Ukrainian army trains at the base in Yavoriv, instructed by US army advisors. It's one of Ukraine's largest military complexes and was a hub for joint NATO-Ukraine exercises. According to Ukrainian media, all foreign instructors left the training ground in mid-February, and NATO's confirmed that none of its personnel were there during this attack. Until now, the city of Lviv and the surrounding region had been spared from the Russian assault. It's a key transit point for weapons arriving into Ukraine and for civilians desperately trying to flee the fighting. Meanwhile, the mayor of Ivano-Frankivsk, also in western Ukraine, says missiles have hit the local airport, and residents of the city are being told to seek shelter. These attacks suggest Moscow is expanding its targets after warning that it would hit arms shipments making their way into the country. Well, officials in the besieged city of Mariupol in the south say that more than 2,100 of its residents have been killed in Russian attacks. Dozens of aerial bombs have ravaged the city in recent days, including the destruction of a maternity and children's hospital on Wednesday. Here's President Zelensky speaking earlier today about the humanitarian crisis there. Вивезли на безпечну територію гуманітарними коридорами. Сьогодні ключове завдання Маріуполь. Наш гуманітарний вантаж, наша колона у 2 годинах від Маріуполя. Всього лише 80 кілометрів. Ми робимо все, щоб здолати опір окупантів, які блокують навіть священників православної церкви. Вони супроводжують цей вантаж, їжу, воду, медикаменти. 100 тонн найнеобхіднішого Україна відправила своїм громадянам. Усі дипломати. An American journalist has been shot and killed by Russian forces just north of Kyiv. Regional police say that Russian troops opened fire on the car of Brent Renault and another journalist in the town of Irpin. Renault has worked for the New York Times in the past but was not on assignment for the paper. Well, Ukraine has received an outpouring of international support since the war began, but there have been challenges getting critical supplies into some of the hardest hit areas. France 24's Luke Schrago is about 150 kilometers west of Kyiv, where those efforts are underway. It has become this такая relatively неужели important regional обвинять logistics украинцев, hub at что this они point, in воюют? particular in Американцы, terms of да, aid естественно, coming да. through.
it's coming in from places like the EU and elsewhere in Ukraine after it's brought over the border, and then it's being sent on to places in need, in particular cities under siege like Kiev. Now, those deliveries, when they arrive, they are sent to a central point. They are divided up, sent to different caches around town, different storage facilities, and divided up by type, and then they're sent on to where they're needed, either in town or those other cities. The second part of that, when aid stays here in town, it's meant for people who are displaced, IDPs, fleeing ahead of the Russian advance, or